Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Tivida Benny from Neeta's Academy. So, how are you all? I hope you're doing good. So, yes, tonight I've come up with part C of OET Listening. Today I'll be helping you with how we can find out the 12 questions for part C. I'll be telling you regarding the strategies that we can manage and how we can approach the questions. So before moving further, I just hope everybody is doing good, and I am aware many of you are having your exams this Saturday. So I just really hope that you have done your preparation well, and you are really waiting for your exams, and I'm sure definitely you'll be able to crack the same. Yes. So without any further delay, we'll be starting with part C. Last week we did a session on part B. So as you know, for part C, we have around 12 questions. Today we'll be discussing just 6 questions. And we discussing is just 6 questions. And I will be helping you regarding how we can find out. Hi, good evening, Jagan. Yes. While you get the questions, what are the things that you have to do? 90 seconds on a reading time. You should always have an idea regarding your time. Etra second available you should be having a time. Okay. 90 seconds on all other. Ensure to read your background informations. And during this 90 second, I've been always telling you, read your questions from 31 to 36. Just read your questions. Next time while you read the question, what you can do, read from backwards. With the options you can read. Hi, good evening, Ruby. So, ensure that you're reading your questions at least twice. Options, if we have a differentiation, like 3 options, 3 options, and differentiation, you should have a clear-cut idea regarding what each question is demanding. And the question a proper idea, you will be definitely finding it difficult. Okay. Questions you have to find out what is it, if that's an attitude, opinion, fact-based question, recommendation-based question, or cause and effect. Questions prevalent whether that's an attitude or opinion. Fact-based questions. Hi, good evening, Shubjit. So I'll just brief out if there is anyone who is still not having an idea regarding what exactly all these things are. I'll just brief out regarding what is it. So first of all, attitude. Attitude basically it refers to the emotional or mental state towards a situation. Or speaker emotional or mental state. Hi Atulya, good evening. So while you listen for the audio, you might be hear the speaker mentioning sometimes in a very positive way, sometimes speaker will be showing the same thing in a negative way, or sometimes or neutrally about something. Okay, so probably ningal kekkan sadhyadayulla korchu terms aanu. I think that is great. I feel strongly about, or it is worrying, it's unfortunate, I'm concerned, I'm not sure. Idellam kanikkunnathu is the emotional state. So these phrases will be definitely helping you to find out the how the speaker is actually having a stance towards something. Okay, so you should always look for these phrases, the emotion that they are conveying. Emotion tone also shradhikkanam, and especially someone is giving some views, you have to look and how this is linked to any healthcare providers' reactions or situations. It is also important. For example, a statement, I feel concerned about how these symptoms are affecting the patient. We need to monitor them closely. What do you understand? This expresses a concern about the patient's condition, indicating an attitude towards it. You should have a clear-cut idea regarding the same. Listen closely to find out all these things. Next, that's opinion. So, opinion I think you all do have an idea. Opinion is a subjective stance. It's showing your speaker's personal belief, viewpoint the speaker holds about something. It may not be backed up by any facts. It is just based on the speaker's individual thoughts. Phrases in my opinion, I believe, it seems to me, I think, from my point of view. There are
plenty of words which will be showing the phrases or which will be showing the opinion. അപ്പോൾ നമുക്ക് opinion markers ഉണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So these phrases or some of these phrases അല്ലെങ്കിൽ these phrases are showing how the speaker is expressing their own beliefs or thoughts. അപ്പം while you listen, you should be listening for any subjective viewpoints. Subjective viewpoints, as you know, vary from different person അല്ലേ. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം അവരൊരു ഇൻസൈറ്റ്സ് ആണ് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് കെയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി കീ തിങ്സ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒപ്പീനിയൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സ്റ്റേറ്റ് another example for opinion as well. I believe this patient would benefit from starting physical therapy sooner than later എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പീക്കർ അവിടെ പറയുന്നത് സ്പീക്കറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് on regarding how to start with the patient care. If there is another person who is giving this care, അവർ explain ചെയ്യുന്ന ഒരു statement is going to be completely different. Okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് fact based questions. Fact നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ a verifiable statement which is objective ആണ് and can be proven as true or false. It doesn't involve any personal feelings അല്ലെങ്കിൽ ഒരു interpretations ഒന്നുമില്ല, proven ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. റൈറ്റ്. സോ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ഷോസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കേൾക്കാം പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് ഷോസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ദാറ്റ് എവിഡൻസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് വേർഡ്സ് ഇസ് സിഗ്നലിംഗ് ദാറ്റ് the speaker is providing കുറച്ച് factual ആയിട്ടുള്ള information about the patient's health, test result or even medical knowledge. Okay, so while you listen, fact based question ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ listen for any clear data അല്ലെങ്കിൽ any objective statements that can be proven true. Okay, അപ്പം in healthcare context these are usually related to diagnostic results ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ patient history അല്ലെങ്കിൽ scientific research ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. For example, ഇപ്പം ഒരു statement തരുവാണ് the patient's blood pressure is elevated to 160/95 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ that's a fact. അതൊരു മെഷറബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് about the പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട് ആളുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ദാറ്റ്സ് എ പ്രൂവൺ ഫാക്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. What is a recommendation? Basically, it's an advice or any suggestions given by any healthcare provider on how to proceed with the treatment care or any medical decision. ഇതാണെങ്കിൽ ഓഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണ് ഐ റെക്കമെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് അഡ്വൈസബിൾ, വി ഷുഡ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബെറ്റർ, ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അപ്പം ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ ഒരു അഡ്വൈസാണ് തരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റിംഗ് എനി കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് നെസസറി. അപ്പം വൈൽ യു ലിസൺ നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? എനി സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ. ചിലപ്പോൾ അതൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്, അതായത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരുവാണ് I recommend that we start this patient on an antihypertensive medication എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് റിഗാർഡിങ് എ സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. അപ്പം യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇഫ് യു ആർ ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവിങ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഇനി കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്, ഫൈനൽ വൺ. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇവൻറ്റ്സ്. അതായത് വൺ ഇവൻറ്റ് ലീഡ്സ് ടു അനദർ ഇവൻറ്റ്. വൺ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോസ് ആയിരിക്കാം, ആ ഒരു കോസിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അനദർ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മെഡിക്കൽ സിനാരിയോസിൽ ഓഫൻ റെഫേഴ്സ് ടു ഹൗ a condition leads to a certain outcomes എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാം this leads to അല്ലെങ്കിൽ this led to as a result of, because of, due to, consequently, therefore. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് is a more like a casual relation അല്ലെങ്കിൽ causal relationship between one event and the next event. So നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? Listen for the speaker discussing why something happened, അതായത് കോസ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം, എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ഒരു സർട്ടൻ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംറ്റംസ് ലീഡ് ടു സ്പെസിഫിക് ഔട്ട്കം ഇസ് കീ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗൈൻ ഐ ഗിവ് യു എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ സെയിം. പേഷ്യൻസ് prolonged exposure to high stress led to an increase in blood pressure. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ സ്ട്രെസ് ആണ്, എഫക്റ്റ് ഇസ് ദി ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറയുന്ന ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണോ, ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, ഫാക്റ്റ് ആണോ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണോ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. പ്രെവലൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ടുഡേ ഐ പ്രിപ്പയർഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ in a way where all these questions are there. So now I'll be displaying the material for you and then we'll be starting the session right away. Okay.
Yes, Adira, good evening. Hi, Jodison, good evening. Shrikuti, good evening. Lichi, hi, good evening. Hi, Arya, good evening. Yes, so the material is already displayed on the screen. I hope it is visible for you, right? Okay, so if there is anyone who has just joined now, we're just starting with the session. Yes, so I think the material is pretty much clear for you. I'm going to start with the same. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഐ നോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൾട്ടായിട്ട് തോന്നാം കമ്പയർഡ് ടു ദി ഇൻ്റർവ്യൂ പാർട്ട്. ഡോണ്ട് വറി, വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അപ്പം ഓക്കെ, ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സെയിം. ഐ വോണ്ട് all of you to understand or go through the questions to find out what exactly we are dealing with. അപ്പം again, that's a presentation. Topic എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി പറയുന്നുണ്ട്. സിക്ക വൈറസ്. Dr. Maria Gonzalez, a leading expert in tropical disease. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന presentation is on Zika virus, leading expert in tropical disease. അപ്പം ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും we are listening for. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നോക്കാം. ആസ് ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ യുൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഓഡിയോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ 5 മിനിറ്റ്സും കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, okay, Dr. Gonzalez mentions that one of the main challenges in controlling Zika is. That's the first question. What you have to do, let me know in the comment section if that's an opinion, allengil attitude, allengil fact-based question aano, recommendation-based question aano ennallathu paraya, and the keywords. I've been telling you, keyword is really, really necessary. Ensure to find out your own keywords. Keyword എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ യു മൈറ്റ് തിങ്ക് ഓക്കെ വൈ ഈസ് ഇറ്റ് നീഡിങ്. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി നെസസറി. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ആ പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഫോർ ലിസ്ണിങ് യു നോ, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, മൂന്നും ഒരുമിച്ച് നടക്കുവാണ്. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് you should have a divided attention to all these things. അപ്പം അങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should find out your keywords. Hi, good evening everyone. Okay, so വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. By reading the question, what do you think? Is this an opinion, attitude, and also let me know the keywords. Okay, I will also meanwhile explain regarding what each option is telling. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ അറിയാം മെയിൻ ചാലഞ്ചസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So what is option A indicating? See, you don't have to reread it and by heart the same. You just have to understand the differentiations. മൂന്ന് ഓപ്ഷനിലും എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആസ് യു നോ, നമുക്ക് സി പാർട്ടിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 distractors. അപ്പം ഡു യു തിങ്ക് ദറ്റ് ഇഫ് വി ആർ റീഡിങ് ദി ഓപ്ഷൻസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നോ, ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ബൈ ഹാർട്ടിങ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് ഒരു വേർഡാണെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എൻ ആൻസർ, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് wrong for you. അപ്പോൾ do not go for that. Read and understand what is the question. Adebole, what is the differentiation between 3 things. That's it. Okay. Yes, I think Aryan Revadi has come up with the keywords. Okay. Question lolla keyword is mention. Okay. Main challenges and controlling. Okay, now option A il varumbo endana widespread misunderstanding of the virus transmission mode. Appam there is a widespread aayittulla misunderstanding ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പം വേഗം പറയൂ, what are the keywords that you are telling for option A? അതുപോലെ B, C എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മാനേജിങ് മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂ ടു എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പം മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നു ഡ്യൂ ടു എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഔട്ട് ബ്രേക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, yes, Arya, she has come up with the type of question that's an opinion. You're right, it is an opinion. What about others? What do you think? Is that opinion? Opinion, Atulya. Good. Adira, Arya. Good. Okay. എന്തുകൊണ്ട് opinion? You can see that's a subjective viewpoint on challenges of controlling the diseases. അല്ലേ? ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ ചാലഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡോക്ടർ ഗോൺസാലസ് is mentioning. അപ്പം if that was another person, if he or she is going to, if it was me, I might be telling some of the other challenges on controlling Zika. It's going to be different. Okay, that's a very easy thing. So it is important for you to listen. While you listen to audio, it is important for you to listen for Dr. Gonzalez' personal opinion on what makes Zika more difficult. Okay, so now let me know the keywords. എന്തൊക്കെയാണ് keyword? Okay, Revati opinion.
Opinion, Shubjit, good. Sneha, okay. Keywords, okay. Great. Many of you have come up with the type of question. Very good. Okay, widespread, Arya, misunderstanding and transmission. Very good. That's the keyword for option A. Then option B, difficulty, managing and environmental factors. Good. Then for the option C, what about the others? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കീവേഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടോട് തോന്നിയത് മാത്രം യു ക്യാൻ മാർക്ക് ആസ് ഐ ഓൾറെഡി ടെൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിൻ ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ റൂബി യു റൈറ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ലാക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് I'll give you a minute. Okay, lack of support. Then we have community and outbreaks. Okay, so now we do have an idea regarding the type of question. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ലെസൺ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഗൊൻസാലസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലി ഐ ബിലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഫീൽ ദിസ് ഇസ് ഇൻ മൈ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഒപ്പീനിയൻ ദറ്റ് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് പുട്ടിംഗ് ഫോർവേഡ്. Ria, okay, support international community and outbreak. Very good. Fine. So now let's take it to question number 32. According to Dr. Gonzalez, why are pregnant women most at risk of Zika's complications? Okay, what do you think is this question? Opinion ano, attitude ano, fact ano, or do you think that's recommendation? What do you think? Just because you see some of the words, do not just jump and tell this is this. Noka, what do you think? Meanwhile, I would like to know the keywords for question number 32. Appam question varunathu, why are pregnant women at the risk for Zika's complication എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ദേ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു ബി അസിംറ്റമാറ്റിക് കാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ വൈറസ്. ഓക്കെ, അസിംറ്റമാറ്റിക് അതായത് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ഇവൺ ദോ ദേ ആർ കാരിയേഴ്സ്. അതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന മീനിങ്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ദ വൈറസ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എ ഫീറ്റൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ. അപ്പം വൈറസിന് ഒരു ഫീറ്റൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിലുള്ള ഫീറ്റൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. സിയിൽ പറയുന്നത് ദേ ആർ മോർ ലൈക്ലി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എ സിവിയർ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. ആര് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓർ മോർ ലൈക്ലി, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി, ലൈക്ലി എന്നാണ് പറയുന്നത്, സിവിയർ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ദി കീവേഡ്? Opinion. Okay, so this question, according to Dr. Gonzalez, why are pregnant women at the risk of complications? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ടും എടുക്കാം, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഈവൻ ടേക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം pregnant women are most risk of Zika's complication എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡോക്ടർ ഗോൺസാലസ് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോത്ത് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Why? അപ്പം ഇവിടെ while you listen for the audio, listen for any scientific facts related to the effects of Zika on pregnancy. Okay, അല്ലെങ്കിൽ particularly how it is going to affect. So listen for any medical explanations and avoid assuming any personal viewpoint or also subjective interpretation. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പറയാം ലൈക്ക് ഫാക്ട്, ഞാൻ ഒന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അൽഫോൻസ, correct, very good, fact question. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് യു ഹവ് ഗിവൺ വിത്ത് എ പ്രോപ്പർ തിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ സിൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഡു ഹാവ് എ കൺഫ്യൂഷൻ വെദർ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓർ എ ഫാക്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലി ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ ഡു ഹാവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ അറ്റ് ദി ഹയർ റിസ്ക് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ. സ്റ്റിൽ ഐ ബിലീവ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇസ് എ ഫാക്ട് തിങ് ആൻഡ് ഹീ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ചിലപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈവൻ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ ഈ പറയുന്ന പോലെ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദി റിസ്ക് ഫോർ ദി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? യു ക്യാൻ ടേക്ക് pregnant woman, then risk, complications, then most asymptomatic and the virus. What about the other?
Okay. Virus, greater impact. Then we can take fetal brain here. First trimester. What about C? Okay, more likely. Arya. Then severe neurological symptoms. അപ്പോൾ 3 ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേൽ അസിംറ്റമാറ്റിക് കാരിയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പറയുന്നത് വൈറസിന് ഫീറ്റൽ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Then option C, it is mentioning more likely to experience the അവിടെ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നിനും തമ്മിൽ ക്ലിയർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്. റിമെമ്പർ ഡിസ്ട്രാക്ടർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ ആൻഡ് ഓൾസോ സിനോണിംസ് കേൾക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി മീനിങ്സ്, വൊക്കാബുലറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. യു ഹാവ് ടു നോ ദി അതർ മീനിങ്. അതർവൈസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേട്ടിട്ട് ആൻസർ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. സംടൈംസ് ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി ഡിറക്റ്റ്. പക്ഷേ സം പീപ്പിൾ ഡു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ട്രിക്കി ബിക്കോസ് ഓഫ് unable to find out the accurate answers. Okay, Revati. Okay, Ruby. Okay, many of you have come up with the question. Let's take it to 33. Dr. Gonzalez view about development of a Zika vaccine is that. Okay, that's your question. Now let me know. Vegam parnolu. Is that a keyword ano? Allengil is that as a is that an attitude or opinion or fact-based question? എന്താണ് വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. Okay, meanwhile I'll also tell you what is each option telling. Do mention the same. It is primarily hindered by the virus unpredictable nature in pregnant women. അപ്പം primarily എന്ന് പറയുന്നു, hindered എന്നും പറയുന്നു. By the virus unpredictable. വൈറസിന് unpredictable nature ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, Shubjit, that was for the previous question. Okay, good. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചാലഞ്ച് ലൈസ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ വാക്സിൻ ദറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ ബോത്ത് അഡൽട്ട് ആൻഡ് ഫീറ്റസസ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ചാലഞ്ച് ഇസ് ദെയർ, അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഒരു ബോത്ത് അഡൽട്ടിനും ഫീറ്റസിനും ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാക്സിൻ ഇസ് ബീങ് സ്ലോ ഡൗൺ ബൈ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ടിങ്. ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് സ്ലോ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. That is opinion. Why opinion? Gonzalez view about the development എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay. Now, while you listen, what do you listen for? Regarding the challenges in developing a Zika vaccine. അല്ലേ? So this is an opinion, as I already mentioned. So it is going to be her perspective on the obstacles. So while you listen for the subjective assessment of what slow downs the progress. Okay. ഇനി keywords എന്തൊക്കെയാണ്? Let me just mark the keyword. I'll take the development, then Zika vaccine. And for, okay, many of you have come up with opinion. Very good, guys. Atulya, Ruby, Revati, again. Primarily, and I'm going to take unpredictable nature, pregnant woman, then challenge, vaccine, then works, then development, slow down, insufficient funding. You don't have to underline every other word of a sentence because keyword എന്ന് പറയുന്നത് maximum ഒരു 2 to 3 words മാത്രം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ if you're gonna underline every other sentence, you're not gonna help. You're not able to find out. Okay. Now, yes, opinion, development, Zika vaccine. Great. Okay, fine. Development Zika vaccine, yes. Okay, fine. Let's take it to question number 34. Dr. Gonzalez suggests that a possible solution to controlling Zika transmission involves. Opinion Asna. Okay, I hope that's for the previous question, 33. Primarily unpredictable nature. Okay. Option A, right? 33, option A. Development, vaccine. Okay, Ruby. Okay. Yes. 34. Dr. Gonzalez is suggesting that a possible solution to controlling Zika Zika transmission. Is this fact, recommendation? What do you think? Possible solution to controlling. ഒരു possible solution, Zika transmission control ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്കും കൂടി പോവാം. ഓപ്ഷൻ എ, ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഫോർ മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, അപ്പം
30 ഓക്കെ സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ബി പറയുന്നത് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മോസ്കിറ്റോസിനെ യൂസ് ചെയ്യുക ടു റെഡ്യൂസ് എ നമ്പർ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ സി വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വാക്സിൻ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ. ഓക്കെ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമണിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇത്. ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ recommendation. Yes, Atulya, right. Recommendation. Why recommendation? Because as you can see, suggested action aanu allengil recommendation aanu to combat the spread of the Zika. Alle. So while you listen for any proposed solution that such as like any endana parayunnallu nokka, like whether they are telling any particular solutions for the same. That's a recommendation based question. I think some of you have got it as correct. Yes, great, correct. Shubhjit, you're right. Atulya, okay, now let me just mark the keywords. You can take possible solution here, then control, transmission. ഈ സീക്ക എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും മാർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ടോപ്പിക്, ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് അതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. Now option A, what are the keywords you can say? You can take develop. I'm going to take insecticide, then population. Then C, you can take genetically modified, then reduce, vectors. Then you have an idea. Then C, creating. No, you don't need. I will take vaccine. I'm going to skip creating. Then recommendation, Asha, okay. Distributed, pregnant, okay. What about the keywords? Tell me. I have marked my keywords. Now I would like to know what are your keywords. Keywords possible, controlling, transmission. Okay, Shubhjit, good. What about others? What are the particular keywords? Okay. So while you listen, as I already mentioned, listen for the information that they're telling about the recommendations. You might be here and listen for the terms that is suggesting towards the recommendations. Okay. Yes. Now I'll take it to question number 35 now. What does Dr. Gonzalez believe in is the primary reason many Zika cases go undetected? What is a primary reason? Zika cases എന്തുകൊണ്ട് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നു, അതിനുള്ള പ്രൈമറി റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ടെൽ മീ, ഇതൊരു ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ്. Okay, I'll just go through the option as well to get you an idea regarding what option is telling. The lack of accessible diagnostic test in affected region. Okay, accessible alla diagnostic test affected ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ അത്ര പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. ബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മെനി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷോസ് നോ സിംറ്റംസ് മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും എന്താണ് സിംറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് വൈറസ് കോസസ് സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിലി കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദി അതർ ഡിസീസ്. ഓക്കെ, വൈറസ് ആണ് കോസസ് സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിലി കൺഫ്യൂസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, സം ഓഫ് യു ഹവ് ഗിവൺ ഇറ്റ് as opinion. Any other attitude? That's not attitude. What about the others? Okay, in a way this question we can take this as a opinion as well as fact. കാരണം പ്രൈമറി റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുവാണ്. അപ്പം പ്രോബബ്ലി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റീസൺസ്. അതിൽ സീക്ക കേസ് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആവാൻ കാരണം എന്ന് ഡോക്ടർ ഗോൺസാലസ് എന്താണ് വിചാരിക്കാൻ കാരണം? യെസ് അൽഫോൻസ, യു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം യു ഹാവ് ടു ലിസൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പീക്കർ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സീക്ക. ഓക്കെ, ചിലപ്പം യു മൈ ബി ഹിയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട്
how its symptoms are like overlapping on the other, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ജനറൽ ഒപ്പീനിയൻ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ ഒരു ജനറൽ ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനെ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയുമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുമായിരിക്കും ഓക്കെ യൂഷ്വലി കാണുന്ന റീസൺ ഇത്ര ഇതൊക്കെയാണ്, അപ്പം ആ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പ്രൂവൺ ആയിരിക്കും, അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഗൊൺസാലസ് ഇസ് ബിലീവിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ ഫാക്ട് ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം വൈൽ യു ലിസൺ എന്താണ് ഈ ഒരു വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വരുന്ന ടേംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതേപോലെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നോക്കുക. കാരണം ഡോക്ടർ ഗൊൺസാലസ് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി യു കാൻ സേ ദറ്റ്സ് എ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ് ആസ് പ്രൈമറി റീസൺ, അൺഡിറ്റക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? യെസ്. ഓപ്ഷൻ എ വരുമ്പോഴോ lack of, you can take a diagnostic test in the affected regions. Then option B, you can take infected individuals. Then symptoms difficult, detection difficult. And C, virus symptoms that are easily confused with other diseases. What are the keywords that you have? Is there any particular keyword? Believe, reason. Okay, Ruby. Okay, so I think two of you have come up with the accurate type of question. Okay, believe, reason, undetected. Okay, fine. Yes, I'll take it to the last question. Dr. Gonzalez recommend that the pregnant woman. I think this you can directly understand. Recommendation തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ while you listen, focus on the advice given to the pregnant woman for protecting themselves from the Zika. Okay, so it can be any recommendations on any preventive measures ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ how they can avoid certain things, അല്ലെങ്കിൽ how they should be maintaining regular checkup. So listen for all these aspects to find out the things. Okay, now tell me the keywords for the 36. So 36 is a recommendation based question. Okay, Atulya, great. Okay, recommend pregnant woman. That's the keyword for the question. Now, what about the options? You can take avoid, then travel, circulating. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവോയ്ഡ് ഓൾ ട്രാവൽ ടു റീജിയൻസ് where Zika virus is not to be circulating. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാവലിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക where Zika virus is circulating എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫോളോ സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ. അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോർ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സി പറയുന്നത് എന്താണ്? സീക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇഫ് ദേ സസ്പെക്ട് ദേ ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു സീക്ക. അപ്പം സീക്ക ആയിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് 3 ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ദി keywords, recommendations, keyword pregnant woman. Okay, now I'll mark the keyword for option B. You can take strict guidelines, prevention, second trimester, right? Then immediate testing, suspect, exposed. Idallade, is there any particular keyword? Okay, Revati, keywords, recommendation, pregnant. Okay, what about other keywords? Okay, so now that you option A, all regions circulating. Okay, Shubjit. Avoid travel, circulating. Okay, so now that you do have an idea about all the questions, while you listen, as you know, presentation aanu, it's just one person who is listening, who is speaking alle. Appom oru point inna adutha point like varumbo chalva they might be using the terms like let's move on to, or like now I'll be stating about these. Appom, and as you know, oro idu kadiyumbodum there is going to be a minor pause, and sometimes you can expect the questions can be, the audio can be going in a same manner, but the questions can be jumbled. Appam jumbled aanengil follow your audio and try to find out the question which is coming. You can happen. And also distractors, keep this thing in your mind while you read again, go through the question, find out, mark the keywords. These are things that are going to be helping you. So now I'll be playing the audio for you.
and then we'll be coming back and we'll discuss regarding the answer. Okay, so let's come back after the audio. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the exact one. You will hear a presentation on the Zika virus by Dr. Maria Gonzalez, a leading expert in tropical diseases. You now have time to read the question. Good afternoon. Today, I'd like to talk about the Zika virus, a topic that has drawn considerable attention over the last decade. While we are all While the vast majority of adults infected
Part C. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the exact one. You will hear a presentation on the Zika virus by Dr. Maria Gonzalez, a leading expert in tropical diseases. You now have time to read the question. Good afternoon. Today, I'd like to talk about the Zika virus, a topic that has drawn considerable attention over the last decade. While we are all aware of its impact, particularly during the 2015 to 2016 outbreak, the long-term effects and the ongoing research efforts surrounding the virus remain of great concern, especially in regard to its association with birth defects, particularly microcephaly. Despite the relatively low number of Zika cases in comparison to other viral infections, its implications are profound, particularly for pregnant women. Zika, as we know, is predominantly transmitted through the Aedes mosquito, but it can also be spread through sexual contact, blood transfusions, and potentially through organ transplants, although this last mode of transmission remains relatively rare. This multifaceted transmission route is one of the reasons why controlling Zika has been so challenging, particularly in regions where mosquito populations are difficult to manage due to environmental factors, like tropical and subtropical climates. However, it is important to recognize that the Zika virus is not necessarily a new threat. It has been circulating in some parts of the world for decades, but its resurgence and impact on public health systems were only widely recognized in the last 15 years. One of the key issues surrounding the Zika virus is its asymptomatic nature. In fact, most individuals infected with Zika experience very mild or no symptoms at all. This means that a significant number of cases go undetected, especially since symptoms typically appear only a few days after infection and are often indistinguishable from those of other viral diseases, such as dengue or chikungunya. As a result, a large portion of the population may be unaware they have been exposed to the virus, and this increases the risk of unintended transmission, particularly to pregnant women, who are most vulnerable to its effects. The virus has been shown to cause severe neurological damage in fetuses, particularly leading to microcephaly, a condition where the baby's brain does not develop properly. While the vast majority of adults infected with Zika recover fully without any long-term effects, the complications for pregnant women are devastating. Pregnant women who are exposed to Zika during the first trimester are particularly at risk, and healthcare providers have strongly recommended that pregnant women avoid travel to areas with active Zika transmission. Current research is focused on two major areas: vaccine development
and mosquito control. Researchers are exploring various vaccine candidates, some of which have shown promise in animal studies. However, creating an effective vaccine that can be safely administered to pregnant women, who are the most at-risk group, remains a significant challenge. The development of a vaccine for Zika is particularly difficult because the virus behaves differently in pregnant women and fetuses compared to adults. Simultaneously, vector control strategies, including the use of genetically modified mosquitoes, are being explored to reduce mosquito populations in endemic regions. These genetically modified mosquitoes are designed to either sterilize or kill wild mosquitoes, thus reducing the number of mosquitoes capable of transmitting the virus. While these techniques are still in the experimental stages, early results have been promising, and they could provide a more sustainable long-term solution to controlling the spread of Zika. Despite the challenges, significant strides have been made in the battle against Zika. Public health campaigns in affected regions have helped raise awareness, and increased vigilance in monitoring mosquito populations and preventing mosquito bites has led to some success in curbing transmission. However, much work remains to be done, and ongoing research will be crucial in further understanding the virus and finding effective ways to prevent and treat it. In conclusion, while the Zika virus continues to pose a public health challenge, the global response and ongoing research efforts provide hope that we can mitigate its impact. With continued collaboration between researchers, healthcare providers, and governments, we will better understand how to protect vulnerable populations, particularly pregnant women, and prevent future outbreaks. That is the end of Extract 1. Yes, how was it? I know initially we did have some technical glitch, but later I think everybody were able to hear the audio, right? Okay, I'll be telling you the answers. Ensure to mark it and tell me which is the correct answer. Okay, so for 31 the answer was B. Then 32 it was again B. 33 that's A. And 34 it's B. 35 B and 36 A. I'll just repeat the answers again. 31 B, 32 B, 33 is A, 34 is B, 35 is B, and 36 A. So tell me, how was your score? Yes. Tell me, what do you think? Yes. How was your score? Were you able to get all 6 correct? Was it difficult? So this was another exclusive material of Neeta's Academy. Yes. So we'll just move on to the explanation. I'll just show the same transcript of the audio that we just discussed, and we'll be starting the session. Okay? Okay. 5, 4, 5. Okay. Okay, so yes, now I'll show you the transcript of the same audio, and oh, Srikuti, good. So this, okay, I'll start with the explanation now. So if there is anyone who are not able to understand the same, I will show. Okay, so I think the transcript is visible for you on the screen now. So without any delay, I'm going to start. Okay, Shruti, 5, great. How are you? Alfonso, 5. Okay, many of you have got 5, 4. Revati, 5. Okay. Okay, Shubhjit, I'll just repeat the answer. 31 is B, 32 was B. Then
33 was A, 34 is B, 35 is B, and 36 is A. I hope you got the answer, Shubhjit. Okay. So the first question, our answer was difficulty in managing mosquito populations due to environmental factors. Okay. നമ്മുടെ other options എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? How will we eliminate the other options? A lack of global awareness about the virus. Again, this option seem plausible because ഇത് more about general awareness than a direct challenge in controlling Zika. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് the transcript is focusing difficulties in controlling the virus, particularly environmental factors which is affecting the mosquito populations. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ question one of the main challenges എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് multifaceted transmission route is one of the reason എന്ന് പറയുന്നത് why controlling Zika has been so challenging. അപ്പം oh, you missed 32. That's okay. Still you got 5 right. Okay. So limited funding for mosquito control problem. ഇവിടെ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവന്തോ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മെയിൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദി സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? environmental factors അല്ലെങ്കിൽ not the funding situation അല്ലേ? environmental factors like tropical and subtropical climates. അപ്പം നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിഫിക്കൽട്ടി, challenges, and you are definitely hearing the complexity of or difficulty of controlling Zika അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറസി വരാനായിട്ട് difficulty in managing mosquito population is directly highlighting the primary challenge that is discussed, and the focus is on the uncontrollable the nature of environmental factors that makes it harder to the problem. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ you are able to see the multifaceted transmission route പറയുന്നുണ്ട് has been so challenging. അതിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അവർ പറയുവാണ് regions where mosquito populations are difficult to manage due to the environmental factors എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. You missed 36, Shubhjit. Okay, fine. Now let's take it to question number 32. As I already mentioned, it was a bit jumbled. So let's take it to question number 32. According to Dr. Gonzalez, why are pregnant women most at the risk of Zika's complication? Answer was B. The virus has a greater impact on fetal brain development during the first trimester എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വാസ് വൈറസ് ക്യാൻ കോസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ വുമൺ വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്. ഇവിടെ ഹെൽത്ത് conditions may make individuals more vulnerable to Zika. Primary reason is mentioned about the impact on fetal brain development. Ini C. Virus causes complications only in women who had multiple pregnancies. Again, ഇത് ഓഡിയോയിൽ എവിടെയും നമ്മൾ കേട്ടില്ല. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി ആണ്, അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസിയിലല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ brain development on during the first trimester is reflecting the primary reason which is given for the risk. Again, it is a specific medical impact that affects a pregnant woman which aligns directly. So virus has been shown to cause severe neurological damage in fetuses, particularly leading to microcephaly, a condition where baby's brain does not develop properly എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. While vast majority of adults infected with Zika recover fully without any long-term effects, the complications for pregnant women are devastating. Pregnant women who are exposed to Zika during the first trimester are particularly at risk. So again, that's a very direct answer. I think we can take it to 33. Dr. Gonzalez's opinion about the development of Zika vaccine എന്തായിരുന്നു? Answer was it is primarily hindered by the virus unpredictable nature in pregnant women. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡിലേഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ഫണ്ടിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ഫണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഫോക്കസ് അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സീക്ക വാക്സിൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് മോർ അബൌട്ട് ദി വൈറസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ, അല്ലാതെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി അല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഇനി സി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിലേഡ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ എൻഷറിംഗ് വാക്സിൻ സേഫ്റ്റി. സേഫ്റ്റി ഈസ് ഓഫൺ മെൻഷൻ, പക്ഷേ ദ പ്രൈമറി റീസൺ ഓഫ് ദ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദി വൈറസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് വൈറസ് ബിഹേവ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അഗെയിൻ വൈ ദിസ് ഇസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്
ഹിൻഡേർഡ് ബൈ വൈറസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ ഇൻ വുമൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട്സ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദി മെയിൻ ഇഷ്യൂ എഫക്റ്റിംഗ് വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഇസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇൻ എ വെരി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് മോഡ് ഓർ കൺസേൺ ഓവർ ദി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് സീക്ക ഓവർ പ്രഗ്നൻസി. അതാണ് അവിടെ കൂടുതലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക്. ഇനി 34 എന്താണ്? ഡോക്ടർ ഗുൻസാലസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ടു കൺട്രോളിംഗ് സീക്ക ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻവോൾവ് യൂസിങ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മോസ്കിറ്റോസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി വെക്ടർ കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മോസ്കിറ്റോസ് ആർ ബീങ് എക്സ്പ്ലോർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മോസ്കിറ്റോസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് എയ്തർ ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ഓർ കിൽ ദ വൈൽഡ് മോസ്കിറ്റോ, ദസ് റെഡ്യൂസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് capable of transmitting the virus. Again, that's a very direct answer. നമ്മുടെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? സ്ട്രിക്ട് ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ടു എഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. അപ്പം ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെ പറ്റി ഇതിൽ ഓഫൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആസ് എ പ്രിക്കോഷൻ, മോർ ലൈക്ക് എ പ്രിക്കോഷൻ, പക്ഷേ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മോസ്കിറ്റോസ് ആർ പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് എ മോർ ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ. ഇനി ഇൻക്രീസിംഗ് ഫണ്ടിങ് ഫോർ ട്രഡീഷണൽ മോസ്കിറ്റോ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്. ഫണ്ടിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Yet, solution for Dr. Gonzalez mentioned is about the genetic modification. അതൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷനാണ്. നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേജസിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ റിസൾട്ട് പ്രോമിസിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് എ മോർ ലോങ് ടേം സൊല്യൂഷൻ എന്നും മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് മോസ്കിറ്റോസ് അലൈൻസ് വിത്ത് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ഹിയർ ഇൻ എ വേ ടു റെഡ്യൂസ് എ മോസ്കിറ്റോ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റ്സ് സിക്ക ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലേ. ഇനി 35 വന്നിട്ട് what was 35? 35 here is mentioned. What does Dr. Gonzalez believe is the primary reason may Zika cases go unnoticed? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? Yes, here it is. One of the key issues surrounding Zika is its asymptomatic nature. In fact, most individuals infected with Zika experience very mild or no symptoms at all. This means that a significant number of cases go undetected. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ്? വൈറസ് ഓൺലി എഫക്ട്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ സർട്ടൻ ജോഗ്രഫിക് ലൊക്കേഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കീ പോയിന്റ് അല്ലേ. അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് കേസസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് സിംറ്റംസ് കാരണം തന്നെയാണ്, റാദർ ദാൻ എനി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി, മെനി ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് സീക്ക. ഓക്കെ, ദിസ് കുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, പക്ഷേ അഗെയിൻ പ്രൈമറി റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഇൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ നോക്കുക, പ്രൈമറി റീസൺ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഹൗ പീപ്പിൾ വിത്ത് സിക്ക ക്യാൻ ബി അസിംറ്റമാറ്റിക്, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ടു ഡയഗ്നോസിസ്. സിംറ്റംസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്. റൈറ്റ്? Okay, now so lack of symptoms means individuals doesn't seek treatment, and which makes it hard for them to detect in Zika cases, which is why again this is the right answer. Okay, let's take it to last question, that is 36. One second, let me find out. Okay, 36 എന്തായിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്? We can see it is asking for recommends. What is a recommendation for the pregnant woman? Appam avoid all travel to regions where the Zika virus is known to be circulating. Alle appam നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ consider delaying pregnancy until a vaccine is available. That was the option B. Although this may seem plausible, again strong recommendation ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അവോയ്ഡ് ട്രാവൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഹാവ് സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡഡ്, വളരെ സ്ട്രോങ്ലി. അപ്പം നമുക്കിവിടെ റെക്കമെൻഡഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കും കേൾക്കാം. ദാറ്റ് പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ അവോയ്ഡ് ട്രാവൽ ടു ഏരിയാസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സിക്ക ട്രാൻസ്മിഷൻ. C, taking medication to reduce the chance of infection. Again, this is not a primary recommendation. Focus again on the preventive measure ആണ്, like avoiding exposure. Okay, നമ്മളിവിടെ കേട്ടപ്പോൾ recommend കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ should, avoid, necessary. These are the markers for the recommendation here. Okay, and avoidance of travel to affected areas is a strong preventive measure to limit the risk of infection during pregnancy, which is consistent with the recommendation often given by the experts. So the only thing is that it was a bit jumbled.
and some of the options which was not there, as I already mentioned, നമുക്ക് distractors ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So I hope that was the explanation. Do you have any particular doubts regarding the same? I hope it was clear for you. Okay. So yes, I'll be coming with the next session on next Thursday, and for those who are writing the exams on this Saturday, all the very best. I hope you will be able to clear the same, and I hope, I believe you will be able to clear the same. Do well. If there is something which is making it difficult for you, if you find ഇപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് പാർട്ട് സി തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് you might go away from the questions. That is okay. Even after poem you have another things. Focus more on part A and part B. If there are people who find part C more difficult, try to gather as much as from part A and part B. If that's part C is very easy for you, maximum try to gather from part C. So I want all of you to clear the exams, and for those who are preparing for the same, keep practicing, listen for the podcast, try to find out these synonyms, and try to find out, or I would say try to for the part C, try to learn all those phrases, because നമ്മൾ order കേൾക്കുമ്പോൾ you should be able to identify, okay, that's a recommendation that they're going to tell, അല്ലെങ്കിൽ that's a fact that they're stating. അപ്പം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should be improving your listening skill. For OET listening, there is no other shortcut. It's always you have to improve your skill. So if you are improving your skill, definitely you'll be able to clear the same. So once again, I hope you will be clearing the exam, and I will be meeting on the next Thursday. Thank you and good night.